Good morning, students. Now we are going to Bio-zoology class. Gametogenesis. The gametogenesis have two. One is having this the spermatogenesis and oogenesis. Spermatogenesis already we are finished the previous class. Now we are going to oogenesis. What is meant by oogenesis? The female gamete means a ovum or the egg. In this the ovum or the egg is the produced from this the ovary. In this the total process is known as the oogenesis. This the total process is known as the oogenesis. During the fetal development, the cells, the germinal epithelium of the fetal ovary divide by the mitosis and produce the millions of the egg mother cells or oogonia. Egg mother cells are the oogonia. அண்ட செல் உருவாக்கம். பெண் இனப்பெருக்க முதன்மை உறுப்பான அண்டகங்களிலிருந்து பெண் இனச்செல்லான அண்டம் அல்லது முட்டை உருவாகும் நிகழ்ச்சியே அண்ட செல் உருவாக்கம் எனப்படுகிறது. இவை கருவளர்ச்சியின் போது சிசுவின் அண்டகங்களில் உள்ள இனச்செல் எபித்தீலியம் மறைமுக பிரிதல் மைட்டாசிஸ் செல் டிவிஷன் மூலமாக பிரிந்து லட்சக்கணக்கான ஊகோனியா எனப்படும் அண்ட தாய் செல்களை உற்பத்தி செய்கின்றன. அண்ட தாய் செல்களை உற்பத்தி செய்கின்றன. No more oogonia formed after the birth. No more oogonia formed after the birth. பிறந்த பிறகு குழந்தை அண்டகங்களில் புதிதாக அண்ட தாய் செல்கள் தோன்றுவதோ அல்லது சேர்க்கப்படுவதோ இல்லை. Now the oogenesis majorly having this the three phases. What are the three phases of this the oogenesis? The first one is the multiplication phase, second one is the growth phase, third one is the maturation phase. The three phases of this the oogenesis. Three phases of the oogenesis. The first phase is known as the multiplication phase. During the multiplication phase is formed this the fetal development is the produce the egg mother cells are the oogonia. Egg mother cells are the oogonia. முதல் நிலையான பெருக்க நிலையில் கருவளர்ச்சியின் பொழுதே அண்ட தாய் செல்கள் அல்லது ஊகோனியா உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன. Then the oogonial cells start dividing this they enter into the prophase 1 of the meiotic division 1 to form a primary oocytes. Then அண்ட தாய் செல்கள் குன்றல் பகுப்பு 1 முதல் பிரிவு நிலையை prophase 1 முதல் பிரிவு நிலையை அடைந்து முதல் நிலை அண்ட செல்லை தோற்றுவிக்கின்றன. Primary oocytes is the produced by the first meiotic of the first prophase. The first prophase of this the first meiotic cell division the produce the primary oocytes. குன்றல் பிரிவின் முதல் குன்றல் பிரிவில் prophase 1 மூலமாக முதற் பிரிவு நிலையில் முதல் நிலை அண்ட செல்களை தோற்றுவிக்கின்றன. Then the primary oocytes get surrounded by a single layer of the granulosa cell to form this the primary follicle. Then this the primary oocytes. The primary முதல் நிலை அண்ட செல்களை சூழ்ந்து தற்காலிகமாக ஓரடுக்கு கிரானுலோசா என்னும் செல்கள் சூழப்பட்டு காணப்படுகின்றன. இவை முதல் நிலை நுண்பை செல்களாக மாற்றம் அடைகின்றன. Then a number of follicles degenerate during this the period of the birth to this the puberty. குழந்தை பிறந்தது பிறகு பூப்பெய்தெழுதல் வரை லட்சக்கணக்கான செல்களிலிருந்து 60,000 முதல் 80,000 செல்களாக குறைகிறது. 60,000 முதல் 80,000 செல்களாக குறைகிறது. After the birth to this the puberty, when the follicular cells is the left in the each ovary from the 60,000 to this the 80,000. 60,000 to the 80,000. Now, when the primary, I already told you, when the primary oocytes is covered by the primary follicles get the surrounded by the many layer, the granulosa, new theca layers form this the secondary follicle. Then the filled with this the space that is called as the antrum.
then this they transform to this their tertiary follicle. முதல் நிலை அண்ட செல்களை சூழ்ந்து முதல் நிலை நுண்பை செல்கள் காணப்படுகின்றன. பிறகு முதல் நிலை நுண்பை செல்களை சுற்றி பல கிரானுலோசா செல்களும் புதிய தீக்கா என்னும் அடுக்குகளும் காணப்படுகின்றன. இவை இரண்டாம் நிலை நுண்பை செல்களாக உருவாகின்றன. இவற்றில் ஆண்ட்ரம் என்கின்ற திரவம் நிரம்பிய மூன்றாம் நிலை நுண்பை செல்களாக மாற்றமடைகின்றன. மூன்றாம் நிலை நுண்பை செல்களாக மாற்றமடைகின்றன. இந்நிலையில் then this theca is having this two layers. One is having this the theca externa and theca interna. Have this the two layers is the outermostly have the covering. Two layers is the outermostly having this the covering. The outer is known as the theca externa, inner is known as the theca interna. இந்நிலையில் தீக்கா அடுக்கு வெளிப்புற தீக்கா மற்றும் உட்புற தீக்கா என இரண்டு அடுக்குகளாக தம்மை சூழ்ந்து காணப்படுகின்றன. Then when this the tertiary follicle grows the size and complete the first meiotic division form the secondary oocytes. The primary oocytes is the primary oocyte. Tertiary follicle is the fully get the completes the first meiotic division form the secondary oocytes. முதல் நிலை அண்ட செல்கள் வளர்ந்து குன்றல் பகுப்பு ஒன்றை நிறைவு செய்து இரண்டாம் நிலை அண்டக செல்களாக மாற்றமடைகின்றன. அல்லது மாறுகின்றன. ஆனால் இப்பகுப்பானது சமமற்றதாக உள்ளதால் ஒரு பெரிய ஒற்றைமைய இரண்டாம் நிலை அண்ட செல்லும் ஒரு சிறிய முதல் துருவ உறுப்பும் உருவாகின்றன. Then unequal division resulting the formation. In this place, what is the differentiate between this the spermatogenesis and oogenesis? Spermatogenesis having this the equal division, but the oogenesis having this the unequal division. So the secondary oocytes have the unequal division, then result in this the haploid secondary oocyte, large haploid secondary oocytes, and produce the first polar body. End of this the first meiosis. The primary oocytes then finally get the one secondary oocytes and one first polar body. முதல் நிலை அண்ட செல் குன்றல் பிரிவின் இறுதியாக இரண்டாம் நிலை அண்ட செல்லும் ஒரு முதல் நிலை துருவ உறுப்பையும் தோற்றுவிக்கின்றன. Then when this after that when this the primary oocytes the tertiary follicle secondary oocyte unequal size, then after that the first polar bodies have this the disintegrate. முதல் துருவ உறுப்பு மறைகின்றன அல்லது சிதைவடைகின்றன. The first polar bodies having this they disintegrate. After that during the fertilization the secondary oocytes undergo to this their second meiotic division. Another process the large cells. End of this the second meiotic division, the secondary oocytes is the produce the one large large cells, one ovum, and second polar body is the produce. The secondary oocytes now enter to this the second meiosis. End of the second meiosis is the produce the large ovum and second polar body. இரண்டாம் நிலை அண்ட செல்லானது குன்றல் பகுப்பு 2க்கு உட்பட்டு ஒரு பெரிய அண்ட செல்லையும் ஒரு சிறிய துருவ உறுப்பையும் இரண்டாவது துருவ உறுப்பையும் உருவாக்குகிறது. Then in the secondary polar body also now get this the disintegrate like this the first polar body. முதல் துருவ உறுப்பை போன்றே இரண்டாவது துருவ உறுப்பும் சிதைவடைகிறது. Then this the tertiary follicle. The tertiary follicle eventually
become this the matured, and then the follicles, the Graafian follicles, the fertilization does not occurs that take place, the second meiotic division never completed, and the egg is the disintegrate. Egg is the never completed, and egg is the disintegrate. ஓகேவாம். அக்கருவுறுதல் நிகழாவிட்டால் குன்றல் பகுப்பு 2 நிறைவடையாமல் அண்டம் சிதைவுறுகிறது. கருவுறுதல் நிகழாவிட்டால் குன்றல் பகுப்பு 2 நிறைவடையாமல் அண்டம் சிதைவுறுகிறது. The end of this, the gametogenesis female is the each primary oocytes give rise to the only one haploid ovum. Only one haploid ovum. எனவே பெண்களின் இனச்செல் உருவாக்க நிகழ்வில் ஒரே ஒரு முதல்நிலை அண்ட செல்லும் முதிர்ந்த ஒற்றைமைய குரோமோசோம்களை கொண்ட ஒரே ஒரு அண்டத்தை மட்டுமே உருவாக்குகின்றது. The differentiate between this, the spermatogenesis and oogenesis. End of the spermatogenesis finally produced the 4 spermatid, 4 equal spermatid. But the end of this, the oogenesis, finally the primary oocytes, the finally produce the only one ovum. This is the main differentiate between this, the spermatogenesis and oogenesis. விந்து செயலாக்க நிலையில் இறுதியாக 4 ஸ்பெர்மாட்டிட்டுகள் உருவாக்கப்படுகின்றன. சமமான ஸ்பெர்மாட்டிட்டுகள் உருவாக்கப்படுகின்றன. ஆனால் அண்ட செல் உருவாக்க நிகழ்ச்சியின் இறுதியில் ஒரே ஒரு அண்ட அணு, ஒரே ஒரு முட்டையை மற்றும் உருவாக்குகின்றன. Then this is the major differentiate between this, the spermatogenesis and oogenesis. Now come to this, the flow chart, schematic diagram. This is the schematic representations of this, the oogenesis. I already told you the oogenesis also having this, the 3 phases. The first phase is known as the multiplication phase. This is the multiplication phase. Then second phase is known as the growth phase. This is the multiplication phase. This is the growth phase. The third phase is known as the maturation phase. Third phase is known as the maturation phase. So have this the 3 phases of this, the oogenesis. The first phase during the fetal life. This is the fetal life. During the fetal life, lakhs of the egg cells is there produced. That is called as the oogonia. During this, the mitotic cell division. During the mitotic cell division is the produce the lakhs of the cells. லட்சக்கணக்கான செல்கள் மறைமுக பிரிவின் மூலமாக உருவாகின்றன. கருவளர்ச்சியின் போது அதனுடைய அண்டகத்தில் உள்ள இனச்செல் எபித்தீலியம் மறைமுக செல் பிரிவின் மூலமாக லட்சக்கணக்கான ஊகோனியா எனப்படும் அண்டத்தாய் செல்கள் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன. Then after that is formed this the young. Then after that is formed this the primary oocytes. Then form this the primary oocytes. The primary oocytes also have their 2 union conditions of this their chromosome. In this the primary oocytes is enter to this their first meiosis. Enter to the first meiosis. During the first meiosis, the primary oocytes is have this covered by this primary follicular cells. அந்த முதல் நிலை நுண்பை செல்களால் சுற்றி காணப்படுகின்றது. பிறகு முதல்நிலை நுண்பை செல்களை சுற்றி இரண்டாம் நிலை நுண்பை செல்கள், secondary follicle cells. Then this the filled in this the fluid that is called as the antrum. Then form this the tertiary follicular cells. மூன்றாம் நிலை நுண்பை செல்களை காணப்படுகிறது. Then the theca externa, theca interna, these are all having. Then after that, when this the primary oocytes the enter the, I already told you first meiosis. During the first meiosis, the end of the first meiosis, they produce the secondary oocytes and the first polar body. End of this first meiosis is they produce the secondary oocytes. Only one secondary oocytes and only one first polar body. மறைமுக பிரிவில் முதல் குன்றல் பிரிவில் இறுதியில் ப்ரொஃபேஸ் நிலையில் கடைசியாக இரண்டாம் நிலை அண்ட செல்களையும்
ஒரு துருவ செல்லையும் முதல் நிலை துருவ செல்லையும் உருவாக்குகின்றன. இந்த இரண்டாம் நிலை அண்ட செல் ஒற்றை குரோமோசோம் கொண்டதாக காணப்படுகின்றது. Then the first polar body get the disintegrate. The first polar body get the disintegrate. மறைந்து சிதைந்து விடுகிறது. After that the secondary oocytes now enter to this the second meiosis. இரண்டாவது குன்றல் பகுப்பில் ஈடுபடுகிறது. Then the end of this the second meiosis then finally produce the only one ovum and the second polar bodies. இரண்டாவது துருவ உறுப்பையும் ஒரு ஓவத்தையும் முட்டையையும் அண்டத்தையும் உருவாக்குகின்றன. இரண்டாவது துருவ உறுப்பும் இறுதியாக சிதைந்து விடுகிறது. This is the total process of this the oogenesis. This is the total process of the oogenesis. Another one is the differentiate. When the growth phase during this the spermatogenesis, the growth phase is insignificant, but the growth phase is the very importance of this the oogenesis. This is the other differentiate of this the spermatogenesis and oogenesis. Spermatogenesis and oogenesis. Now come to this the structure of the ovum. Structure of the ovum. The next topic is known as the structure of the ovum. When the matured ovum having this the inside of the ovary. The matured ovum having this the inside of the ovary. Structure of the ovum. When the matured ovum get inside of the ovary, is having this the non-cleidoid, alecital and microscopic in nature. So this is the nature of this the ovum. அண்ட செல்லுடைய அமைப்பு நுண்ணிய ஓடற்ற கருவுணவு அற்ற தன்முடைய செல்லாகும். The center of the ovum having this the nucleus or the ooplasm contain the large nucleus called as the germinal vesicle. The cytoplasm is also known as the ooplasm. Inside of the cells is the filled in this the cytoplasm. The cytoplasm is also called as the ooplasm. Then the center of this the ovum is having this the nucleus. In this the nucleus is having this the germinal vesicle. The covered the germinal vesicle. மனித அண்ட செல்லானது சைட்டோபிளாசம் என்னும் ஊப்ளாசம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இதனுள் காணப்படும் பெரிய உட்கருவிற்கு வளர்ச்சி பை எனப்படுகிறது. The nucleus is also known as the germinal vesicle. The cytoplasm is also known as the ooplasm எனப்படுகிறது. The ovum is surrounded by this the three covering the namely the inner thin transparent that is called as the vitelline membrane. The middle have a thick that is called as the zona pellucida. The outer have the thick coat that is called as the corona radiata. Then the corona radiata have this the two theca externa and theca interna. I already told you. அதாவது முதிர்ந்த அண்டமானது மூன்று உரைகளை காணப்படுகிறது. முதல் உரை மெல்லிய ஒளி ஊடுருவும் விட்டலின் ஜவ்வு உட்புறத்தில் காணப்படுகிறது. அதற்கு அடுத்தவரும் தடித்த ஜோனா பெலிசுடா அடுக்கு நடுப்பகுதியிலும், அடுத்து நுண்பை செல்களால் சூழப்பட்ட தடித்த கரோனா ரேடியேட்டா என்ற வெளிப்புறத்திலும் உரை அமைந்து காணப்படுகிறது. Then between the vitelline membrane and the zona pellucida have a narrow space that is called as the perivitelline space. விட்டலின் சவ்விற்கும் ஜோனா பெலிசுடாவுக்கும் இடையில் ஒரு குறுகிய விட்டலின் புற இடைவெளி காணப்படுகிறது. This is the structure of this the matured ovum. This is the entire structure of the matured ovum. The inner the ovum, this is the ovum. In this the ovum, the inside have this the fluid in nature that is called as the ooplasm or the cytoplasm. Then the innermost region having this the large size of the nucleus. Nucleus is also known as the germinal vesicles. Then this the entire egg cells is the covered by a three layer. The first layer is known as the vitelline membrane. Then second layer is known as the zona pellucida. Then third layer is known as the
corona radiata. So is having this the 3 layer. Between this the vitelline membrane, then the zona bellucida have a space that is called as the perivitelline space. Perivitelline space. So this is the structure of this the matured ovum. Structure of the matured ovum. Now go to this the next topic, menstrual cycles. Now go to the next topic is known as the menstrual cycles. What is meant by menstrual cycles? The menstrual cycles means the menstrual cycles are the ovarian cycle occurs approximately on the every 28 to 29 days. During this, the reproductive life of the female from the menarche, puberty to the menopause, except during the pregnancy, that is called as the menstrual cycle. That is called as the menstrual cycle. In this, the cycle even starting from the one menstrual period till to the next one is called as the menstrual cycle. Menstrual cycle. மாதவிடாய் சுழற்சி. பெண்களின் இனப்பெருக்க காலமான பூப்படைதல் முதல் மாதவிடாய் நிறைவு வரை கர்ப்ப காலம் நீங்களாக சுமார் 28 அல்லது 29 நாட்களுக்கு ஒரு முறை மாதவிடாய் சுழற்சி அல்லது அண்டக சுழற்சி நிகழ்கிறது. ஒரு மாதவிடாய்க்கும் அடுத்த மாதவிடாய்க்கும் இடைப்பட்ட காலத்தில் கருப்பையின் எண்டோமென்ட்ரியத்தில் நிகழும் சுழற்சி மாற்றங்களே மாதவிடாய் சுழற்சி எனப்படுகிறது. Now the menstrual cycles is the involved is the 4 phases. What are the 4 phases of this the menstrual cycle? The first one is the menstrual phase, மாதவிடாய் நிலை. Second one is the follicular or the proliferative phase, நுண்பை நிலை அல்லது பெருகு நிலை. Third one is the ovulatory phase, அண்ட செல் விடுபடு நிலை. Fourth one is the luteal or secretory phase, luteal அல்லது சுரப்பு நிலை என்ற 4 நிலைகள் காணப்படுகின்றன. The first one is the menstrual phase. During this the menstrual phase, the end of the phase is known as the menstrual phase. The menstrual cycle have the 4 phase. The last, the end of the cycles is known as the menstrual phase. In this the end of the cycles, the menstrual phase is called the last 3 to 5 days. Last 3 to 5 days. The menstrual flow due to the breaking of this the endometrium lining of the uterus and the blood vessels declining this the progesterone and the estrogen. Progesterone and estrogen. மாதவிடாய் சுழற்சியானது மாதவிடாய் நிலையில் தொடங்குகிறது. இந்நிலையில் 3 to 5 நாட்கள் மாதவிடாய் ஒழுக்கு ஏற்படுகிறது. இந்நிலையில் 2 ஹார்மோன்களான ப்ரொஜெஸ்டிரான் மற்றும் எஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன்கள் அளவு குறைவதால் கருப்பையினுடைய உட்சுவரில் எண்டோமென்ட்ரியம் மற்றும் அதனோடு இணைந்த இரத்த குழல்கள் சிதைவடைந்து மாதவிடாய் ஒழுகு ஏற்படுகிறது. Then the menstruation occurs only this the release the ovum, it's not a fertilized. Menstruation occurs only the release the ovum, it's not a occur. அண்டம் கருவுறாவிட்டால் மட்டுமே மாதவிடாய் ஏற்படுகிறது. Then the absence of the menstrual cycle, menstruation may be the indicator of this the pregnancy. The however could be able to this the stress hormone, the hormonal disorder and anemia. Hormonal disorder and anemia. So these are all the மாதவிடாய் ஏற்படாமல் இருப்பது கருவுற்று இருப்பதற்கான அறிகுறியாகும். இருப்பினும் வேறு காரணங்களும் காணப்படுகிறது. மன அழுத்தம், ஹார்மோன் கோளாறுகள், இரத்த சோகை போன்ற காரணங்களாலும் மாதவிடாய் ஏற்படாமல் இருக்கலாம். This is the first stages of this the menstrual cycle. The menstrual cycles, the menstrual phase. The menstrual phase is during this 3 to 5 days. In this the stages, the two hormones of this the progesterone and estrogen rapidly decline. குறைந்து காணப்படுகிறது. progesterone ஹார்மோன்ஸும் எஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன் 2 ஹார்மோன் குறைந்து காணப்படுவதால் அதனுடைய கருப்பையினுடைய உட்சுவரும் இரத்த குழல்களும் சிதைவடைந்து வெளியேறுகின்றன. That is called as the first stage is known as the menstrual phase. The first stage is known as the menstrual phase.
Then second stage is known as the follicular phase. Second stage is known as the follicular phase. During the after the fifth days, the follicular phase extends the fifth days, the cycle until the time of the ovulation. Time of the ovulation. டைம் ஆஃப் த ஓவிலேஷன் மாதவிடாய் சுழற்சியில் 5ஆம் நாளிலிருந்து அண்டம் விடுபடும் வரை உள்ள காலமாக நுண்பை நிலை எனப்படுகிறது. ஃபாலிகுலார் பேஸ் ஆர் த proliferative phase. நுண்பை நிலை அல்லது பெருகு நிலை. நுண்பை நிலை அல்லது பெருகு நிலை எனப்படுகிறது. During this phase, the primary follicles in the ovary become the fully matured and a Graafian follicle cells simultaneously. Graafian follicles is the simultaneously. Endometrium regenerate through this the proliferation. இந்நிலையில் அண்டகத்தில் உள்ள முதல் நிலை நுண்பை செல்கள் முழுமையாக வளர்ச்சி அடைந்து முதிர்ந்த கிராஃபியன் நுண்பை செல்களாக மாற்றம் அடைகின்றன. முதிர்ந்த கிராஃபியன் நுண்பை செல்களாக மாற்றம் அடைகின்றன. The endometrium பல்கி பெருகி தன்னை புதுப்பித்துக் கொள்கிறது. When the degeneration of the endometrium now come to this the regenerates, புதுப்பித்துக் கொள்ளுதல். The ovaries, the uterus is the induced by this the secretion of the gonadotropin. The changes of the gonadotropin like this the FSH and the LH. நுண்பை செல்களை தூண்டும் ஹார்மோன்கள் FSH, லூட்னேசிங் ஹார்மோன் LH, இனப்பெருக்க ஹார்மோன்களின் சுரப்பு சீராக அதிகரிப்பதால் அண்டகம் மற்றும் கருப்பை தூண்டப்பட்டு மேற்கண்ட மாற்றங்கள் நிகழ்கின்றன. This is the follicular or the proliferative stage. Then this the stimulate the folliculars. The stimulate the follicular gonadotropin. The stimulate the follicular gonadotropin like the FSH and the LH increase the gradually during this the follicular phase. The stimulate the follicular developed and this they certain the estrogen by the follicles. Estrogen by the follicular cells. இதனால் நுண்பை செல்களில் வளர்ச்சியும் அவற்றிலிருந்து சுரக்கும் எஸ்ட்ரோஜன் அளவும் அதிகரிக்கின்றன. This is the second stages of this menstrual cycle. The menstrual cycle second stage, the follicular or the proliferative stage, from the 5th days to the 14th days having this stage. In this stage is have this when the degenerative of this endometrium now come to this regeneration. Then the changes of the uterus and the ovary by the help of this the gonadotropin hormone like the FSH and the LH, and then the estrogen hormones also is having this the produce. Estrogen அளவு அதிகரிக்கின்றன. These are all have this the important role of this the follicular or proliferative stages. Follicular or the proliferative stages. Then the third stage is known as the ovulatory phase. The ovulatory phase is the very significant. In the both the LH and FSH is the attain the peak level in the middle of the cycle, the 14th days. In this the stage, the FSH in this the stage both FSH and LH is the peak level about the 14th stage. The maximum secretes the LH during this their cycle, that is called as the LH surge. மாதவிடாய் சுழற்சியின் மைய காலகட்டமான சுமார் 14ஆம் நாளில் LH மற்றும் FSH ஹார்மோன் உச்ச நிலையை அடைகிறது. இவ்வாறு மாதவிடாய் சுழற்சியின் அதிக அளவில் LH உற்பத்தி அடைகிறது. That is called as the maximum secretion of the LH is also known as the LH surge. They induce the rupture of the Graafian cells and they release the ovum, the secondary oocytes from the ovary, the wall the peritoneal cavity. This process is called as the ovulation. When the matured ovum is released from the ovary, that is called as the ovulation. Matured when the Graafian follicles and the ovum is released. The ovum is also in this stage is known as the secondary oocytes.
the ovum is the released from this the ovary. In this the process is known as the ovulation. In this the process is known as the ovulation. Now go to this the fourth stages of the menstrual cycle. This is the fourth stages of the menstrual cycle. Luteal stage or the secretory phase. Luteal அல்லது சுரப்பி நிலை எனப்படுகிறது. During this stage, the remain part of this the Graafian follicle transformed into the tertiary endocrine glands called as the corpus luteum. Graafian follicles. The Graafian follicles transformed into this the corpus luteum. Corpus luteum. In this the corpus luteum, they secrete the large amount of the progesterone, which is the essential maintenance of the endometrium. The progesterone, the corpus luteum is the secrete the progesterone hormone. In this the hormone is used for the maintenance of the endometrium and the fertilization also is the take place. Luteal நிலையில் எஞ்சியுள்ள கிராஃபியன் நுண்பை ஒரு இடைக்கால நாளமில்லா சுரப்பியான கார்பஸ் லூட்டியம் என்னும் அமைப்பாக மாற்றம் அடைகிறது. எண்டோமெட்ரியத்தை பராமரிக்க உதவும் முக்கிய ஹார்மோனான ப்ரொஜெஸ்டிரானை இந்த கார்பஸ் லூட்டியம் அதிக அளவில் சுரக்கிறது. அப்போ ப்ரொஜெஸ்டிரான் என்கின்ற ஹார்மோன் கார்பஸ் லூட்டியத்திலிருந்து அதிக அளவில் சுரக்கின்றன. Then if the fertilization take place, they paves way for them. The implantation, the fertilization take place, they paves for the implantation of the fertilized ovum. Implantations of the fertilized ovum. கருவுறுதல் நிகழ்ந்தால் கருமுட்டை பதிவிற்கு ஏற்ற சுழலை progesterone உருவாக்குகிறது. So the progesterone hormones is the mostly responsible for the implantation. கருப்பதிதலுக்கு இந்த progesterone hormone முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. Then uterine wall of the secretes the uterine fluid. In the uterus for the fetus. So this phase also is called as the secretory phase. கருப்பையின் உட்சுவர் ஊட்டச்சத்து நிரம்பிய திரவத்தை கருப்பையினுள் வளரும் கருவிற்காக சிறிதளவு உற்பத்தி செய்கிறது. The progesterone hormone not only implantation, கருப்பரிதலுக்கு மட்டும் இவை பயன்படுவது அல்ல, அதனுடன் சேர்ந்து கருப்பையினுள் காணப்படுகின்ற கருவிற்காக சிறிதளவு வளரும் கருவிற்காக ஊட்டச்சத்து நிரம்பிய திரவத்தை உற்பத்தி செய்கிறது. So it's also known as the secretory phase. சுரப்பு நிலை எனப்படுகிறது. So it's also known as the secretory phase. Then during the pregnancy, all events the menstrual cycle stop. There no menstruation. In this the கருவுறுதல் நிகழாவிட்டால் the absence of this the fertilization corpus luteum degenerate the completely and the levels of the scar tissues called as the corpus albicans. The next one is in the absence of the fertilization, the corpus luteum degenerate and completely leaves the scar tissues that is called as the corpus albicans. It also initiates the degeneration of the endometrium leading to the menstruation. The next cycle is having the starting. கருவுறுதல் நிகழாவிட்டால் கார்பஸ் லூட்டியம் முற்றிலுமாக சிதைவுற்று கார்பஸ் அல்பிகன்ஸாக மாற்றமடைகின்றன. கார்பஸ் அல்பிகன்ஸ் என்னும் வடுத்திசுவை உருவாக்கிறது. எண்டோமெட்ரியமும் சிதைவுறுகிறது. மீண்டும் மாதவிடாய் சுழற்சி ஏற்படுகிறது. So the menstrual cycle having this the 4 phases. The first phase is known as the menstrual phase. Second phase is known as the follicular phase. Third phase is known as the ovulatory phase. The fourth phase is known as the luteal phase. The 4 phases of this the menstrual cycles. Now come to this the diagram. The previous class I already briefly explained. Now the female reproductive system.
This is the female reproductive system. Already I explained. In this the female reproductive system, first phase the menstrual phase, the uterus. In this the uterus, the last the endometrium get the disintegrate, while the progesterone and estrogen hormone have the decrease. Now this the endometrium disintegrate, the endometrium have this the degenerate, then the blood vessels and the others, these are all the blood vessels and the endometrium wall, these are the released through this the female tract. This is the first stages of this the menstrual cycle, that is called as the menstrual phase. The next one is the follicular phase. After the 5th days, when the inside of the ovary produce the ovum, and this the ovum get the matured. In this the ovum is the covered by this the primary follicular cells, secondary follicular cells, tertiary follicular cells and the Graafian cells. After that, when the maturation of this the egg, then during this stage, when the FSH and the LH have this the rapidly secretes, அளவுக்கு அதிகமாக உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. Then the third stage is known as the ovulatory stage. அண்டம் விடுபடும் நிலை. அந்த அண்டம் விடுபடும் நிலையில் அந்த முதிர்ச்சி அடைந்த அண்டமானது அண்டகத்திலிருந்து விடுபடுகிறது. When the matured egg cells is the released from this the ovary, then enter to this the fallopian tube. In this the phase is known as the ovulatory phase. In this the phase is known as the ovulatory phase. During this ovulatory phase, the Graafian cells is have this their rupture, then form this the corpus luteum. The egg cells outermost of this the Graafian cells is get the rupture, form this the corpus luteum. In this the corpus luteum is the produce the progesterone hormone. In this the progesterone hormone used for this the implantation. Graafian செல்களிலிருந்து உடைந்து அவை ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் என்னும் ஹார்மோனை உற்பத்தி செய்கிறது. இந்த ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் என்கின்ற ஹார்மோன் அந்த கருப்பையினுள் இந்த முட்டை எக்கு இம்ப்ளான்டேஷன் கருப்பதிவதற்காக இவை பயன்படுகின்றன. When the failure of the fertilization, கருவுறுதல் நடைபெறாவிட்டால், when this the corpus luteum again is the converted into the corpus albicans. Corpus albicans சிறிய திட்டுகளாக சிறிய வடுகளாக மீண்டும் மாற்றமடைந்து கார்பஸ் அல்பிகன்ஸாக மாற்றமடைகிறது. மீண்டும் அதனுடைய அடுத்த நிலை கடைசி menstrual phase மீண்டும் முதல் நிலைக்கு வருகிறது. menstrual phase is again is come to this the menstrual phase, மாதவிடாய் நிலையை தொடர்கிறது. So the again and again is have a cycle, have the continuous within this the 28 or the 28 days, that is called as the menstrual cycles. மீண்டும் இந்த சுழற்சி நடைபெறுகிறது. 28 அல்லது 29 நாட்களுக்கு ஒவ்வொரு முறையும் இது நடைபெறுகிறது. that is called as the menstrual cycle அல்லது மாதவிடாய் சுழற்சி எனப்படுகிறது. மாதவிடாய் சுழற்சி எனப்படுகிறது. Now come to this the next topic. The next topic, the மாதவிடாய், the menstrual cycles. The menstrual cycles, now we have this the briefly explain is the schematic representation. You know this is a diagram. The diagram of this the menstrual cycles. The first have this the four diagram. The first one is having this the hormone influence. This is the FSH hormone. This is the LH hormone. The FSH hormone initially have the increase and the decrease, and initially have the increase and decrease FSH hormone. But the LH hormone initially have the decrease, but after that got this the rapidly increase. That is called as the LH surge. Particularly the 14th days have this the rapidly increase in this the LH hormone. That is called as the LH surge. Then the next diagram, when the egg is produced inside of this the ovary. Egg is produced inside of the ovary. Then they have covered the 3 layer: primary follicle, secondary follicle and tertiary follicle. After this during this the ovulation time, the egg is come out from this the ovary.
Egg is the come out from the ovary. அண்டம் அண்டகத்தினுள் வளர்ச்சி அடைந்து பின்பு முதிர்ச்சி அடைந்த பிறகு அண்டகத்தை விட்டு வெளியில் வருகிறது. அண்டகத்தை விட்டு விடுபடுவது ஓவிலேஷன், அண்டம் விடுபடுதல் எனப்படுகிறது. ஆஃப்டர் தட் when the Graafian cells is formed is the corpus luteum. The Graafian cells is come to the corpus luteum. In this the corpus luteum produce the progesterone hormone. When the failure of the fertilization, the corpus luteum form this the corpus albicans. கருவுறாவிட்டால் அந்த கார்பஸ் லூட்டியம் என்பது கார்பஸ் அல்பிகஸ் என்ற வடுவாக மாற்றம் அடைகிறது. Then have this the hormone, estrogen hormone and progesterone hormone. Estrogen hormone முதலில் அதிகமாக உள்ளது. Initially have the increase, then after that get the decrease. But the progesterone hormones, the progesterone hormone initially have the decrease, after that have the increase. The progesterone hormone used to the maintenance of this the implantation, maintaining of the implantation. So this is the importance of this the progesterone hormone. And then third, last diagram, in this the endometrium wall. This is the endometrium wall. Initially the endometrium wall have this there degenerate during this their menstrual phase. மாதவிடாய் நிலையில் endometrium wall, endometrium சுவர் சிதைந்து காணப்படுகிறது. பிறகு follicular space and then luteal phase. follicular phase இருந்து நுண்பை நிலை அல்லது பெருகு நிலையிலிருந்து பிறகு லூட்டியல் நிலை அல்லது ஓவிலேட்டரி பேஸ், அண்டம் விடுபடுதல் நிலை வரை the endometrium wall have the gradually regenerate, மீண்டும் புதுப்பித்தல் நடைபெறுகிறது. After that get this the implantation of this fertilized ovum. This is the diagrammatic of this the menstrual cycle. The four diagram are briefly explain this the menstrual cycles. Then next go to this the next topic, menstrual hygiene. The menstrual hygiene The menstrual hygiene is having this the vital and very important of this. The menstrual hygiene is the vital for the good health. The vital for the good health, well-being, dignity, empowerment and protective of the woman. The impact of the poor menstrual hygiene on girls, they increase the stress level, fear and embarrassment during this the menstruation. This can be the girls the inactive during this such as period leading this the absentees from this school. So in this situation, பெண்கள் ஆரோக்கியம் மற்றும் பொதுவான நல்ல உடல் நலம், கண்ணியம், அதிகாரம் செலுத்துதல், படைப்பு திறன் போன்றவை இந்த மாதவிடாய் சுழற்சியின் மூலமாக அவர்கள் முன்னேற்றம் அடைகிறார்கள். மாதவிடாய் சுகாதாரம் பேணுதல் நிகழ்கிறது. மாதவிடாய் சுகாதாரத்தை சரியாக பேணாத பெண்கள் மாதவிடாயின் போது அதிக மன அழுத்தம், பயம், சங்கடத்திற்கு உள்ளாகிறார்கள். பிறகு படிக்கும் மாணவியர் ஒவ்வொரு மாதமும் மாதவிடாயின் போது ஒழுங்காக பள்ளிக்கு செல்லாமல் செயல்பாடு குறைந்து வீட்டிலேயே தங்கிவிடும் நிலை ஏற்படுகிறது. Then how to maintain the clean safe of this observable, the clothing material, sanitary napkin, pads, tampons and then menstrual cups have been identified the material used there managing the menstruation. In this time the menstrual cycle, during the menstrual cycle time, absorbable clothing, உறிஞ்சும் தன்மையுடைய துணி, மெட்டீரியல் சானிட்டரி, விடாய்கால அணையாடை, பேட்ஸ், விடாய்கால பஞ்சு பட்டை, டம்போன்ஸ், விடாய்கால உறிஞ்சு பஞ்சு, மென்சுரல் கப்ஸ், மாதவிடாய் கோப்பை போன்றவைகளை முறையாக பயன்படுத்த வேண்டும்.
Then, in the changing sanitary material 4 to 5 hours per the requirement, the provides the comfort and the cleanings, the protection from the infection. It also help in the changing the quality of this the life woman during this their period. During this their period. இந்த சூழ்நிலையில் 4 முதல் 5 மணி நேரங்களுக்கு ஒரு முறை விடாய்கால அணையாடைகளை மாற்றுவதால் தூய்மையும் நோய் கிருமி தொற்றிலிருந்தும் பாதுகாப்பு வசதியான உணர்வும் கிடைக்கிறது. The use of the sanitary napkin should be this the warped in paper. The disposed should be the not be thrown in the open areas. The drain pipe or the open area or the drain pipe of the toilets. The flushing sanitary napkin in this the drain pipes, the causing the soaking of the drainage, the lining the leading to this the water pollution. அடையாளங்களை ஒரு தாளில் சுற்றி அழிக்க வேண்டும். திறந்த வெளிகளிலும் கழிவறைகளில் நீர் வெளியேறும் குழாய்களுக்குள்ளும் தூக்கெறியக்கூடாது. கழிவுநீர் குழாயில் அவற்றை போடுவதால் கழிவுநீர் வெளியேற்றும் குழாய்கள் அடைப்பட்டு நீர் மாசு ஏற்பட ஏதுவாகிறது. The last one is having this the menopause. Menopause மாதவிடாய் நிறைவு. Menopause is the phase of the woman's life when the ovulation and the menstruation stop. மாதவிடாய் நிறைவு என்பது பெண்களின் வாழ்வில் அண்டம் விடுபடுதல் நின்று மாதவிடாய் முற்றிலுமாக நின்றுவிடும் நிகழ்வாகும். The average age of the menopause 45 to 50 years. That indicates the permanent cessation of this the primary functions of this the ovary. சராசரியாக 45 முதல் 50 வயதுக்குட்பட்ட பெண்களில் இது நிகழ்கிறது. அண்டகத்தின் முதன்மை பணிகள் நிரந்தரமாக நிறுத்தப்படுவது இதை குறிக்கிறது. So today we are finished the oogenesis and the menstrual cycles. Then next class, next topic, we can go to this next topic. Thank you.